Hello everyone, I welcome you all for this initiative Prelims Marathon 2025 and we are discussing Environment Ecology. Right, in this week, from this Monday to Thursday, you'll be having this Environment Ecology class, and on Friday, you'll be having MCQ class. Right, so it will be handled by Vinod sir. Right, okay. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா லைக் ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்னால என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது, லைக் ஹவு இட் இஸ் இன்டராக்டிங் வித் தி அதர் திங் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம் வந்து வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட். அதில் வி ஹவ் கான் த்ரூ பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக்னு ரெண்டு இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம். இதில் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் திஸ் ஏபயோட்டிக். ரைட், ஸோ ஏபயோட்டிக்கில் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் டெம்பரேச்சர், சன்லைட், salinity, and there is another factor is soil. It will be explained later, right? And in today's class we are going to focus on biotic factors, right? So what is biotic abdina? Which is having life, right? So வந்து living organism of the ecosystem. ஒரு ecosystemல இருக்கக்கூடிய living organism எல்லாத்தையும் தான் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா like we are discussing under biotic factors, right? Kindly give the heading as biotic factors. இதில் we are going to focus on like what is biotic factors அப்படின்னா living organism in the ecosystem, right? So living organism in the ecosystem. ஒரு ecosystemல இருக்கக்கூடிய உயிர் உள்ள பொருள் எல்லாமே வந்து நம்ம பயோட்டிக் தான் சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா பிளான்ட்ஸ், அனிமல்ஸ், இவங்க எல்லாருமே வந்து பிளான்ட்ஸ், அனிமல்ஸ், மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸு, இது எல்லாமே வந்து நம்ம பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு தான் நம்ம கொண்டு வரோம். ரைட், நான் இப்போ இந்த பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்ங்கிறது என்னெல்லாம் நம்ம படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா லைக் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா. வாட் ஆர் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்? பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் 3 கேட்டகரிஸ். ரைட், ஒன்று வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ், and second one is consumers, third one is decomposers, right? So இந்த மூணு அதாவது மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய லிவிங் ஆர்கனிசமை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 3 டைப்ஸை வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ், அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் கன்சியூமர்ஸ், அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் டீகம்போசர்ஸ். ரைட், ஸோ யாரெல்லாம் ப்ரொடியூசர்ஸ், கன்சியூமர்ஸ் யாரு, டீகம்போசர்ஸ் யாருங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ரைட், கிவ் த ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டிங் இஸ் producers. We are discussing components of ecosystem. Adila we have completed abiotic. Now we are focusing biotic factors. First is producers. Yaar in the producers abdina like out of nothing they'll be creating something. They'll be creating the energy, right? So food வந்து அவங்களுக்கே அவங்க produce பண்ணிக்கிறது யார் அப்படின்னா producers. And you can write as organisms in food chain, produces ஃபுட். ரைட், ஒரு ஃபுட் செயினில் என்ன நம்ம படிப்போம். ஸோ ஒரு ஃபுட் செயினில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனிசம்ஸ் எந்தெந்த ஆர்கனிசம்லாம் வந்து அவங்களுடைய ஃபுட்டை அவங்களே தயாரிச்சுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து we are calling it as producers. ரைட், ஸோ எக்ஸாம்பிள் இஸ் பிளான்ட்ஸ். பிளான்ட்ஸ் வந்து எந்த ப்ராசஸ் மூலிமா அவங்க ஃபுட்டு தயாரிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ரைட், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ரைட், and you can write the formula or you can write the equation. எப்படி வந்து ஒரு பிளான்ட், ஒரு green plants வந்து பிளான்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஃபுட் தயாரிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் H2O ப்ளஸ் சன்லைட் which gives C6H12O6 ப்ளஸ் ஆக்சிஜன். ரைட், ஸோ நமக்கு அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துட்டு ஒரு பிளான்ட்டுடைய ரூட்லேருந்து வாட்டர், ரைட், ஸோ வந்து வாட்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு சன்லைட் இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த க்ரீன் லீவ்ஸ் வந்து they will be producing the carbohydrate, that is C6H12O6. நம்ம ஸ்டார்ச்னு படிப்போம் இல்லையா, that is, and oxygen வந்து it will be released, right? So in the process, so C6H12O6ங்கிறது வந்து we are writing it as carbohydrate. நம்ம ஸ்டார்ச்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து carbohydrate. and இந்த carbohydrate வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா it is stored in the plants, right? So carbohydrate are stored in plants. என்ன ஃபார்மேட்டில் இது ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா லைக் இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. ரைட், ஸோ கார்போஹைட்ரேட் இந்த C6H12O6ங்கிறது வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அன் எனர்ஜி விச் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் பிளான்ட்ஸ். ரைட், ஸோ இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னா ஸோ எனர்ஜியில் சில ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி, கைனெட்டிக் எனர்ஜி. ரைட், ஸோ இது ரெண்டுமே வெவ்வேறு டைப்பு. இதில் இந்த க்ரீன் பிளான்ட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய carbohydrates வந்து we are classifying it as under this potential energy, right?
ஸோ இந்த ஃபுட் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஃபுட் செயின் ஃபுட் வெப்லாம் படிக்கும்போது நமக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி வந்து கிடைக்கும், ரைட்? ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ், கன்சியூமர்ஸ், டீகம்போசர்ஸ். இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிக்க போகிறது ப்ரொடியூசர்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னா ஆர்கனிசம்ஸ் இன் ஃபுட் செயின் விச் ப்ரொடியூசஸ் ஃபுட், ரைட்? ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பிளான்ஸ் பை ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்த ஈக்குவேஷன் வந்து இட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், ரைட்? ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் ப்ளஸ் சன்லைட், இட் கிவ்ஸ் வாட்டர். Green plants வந்து they will be producing carbohydrate, right? C6H12O6 plus O2, oxygen will be released. Now இந்த C6H12O6 ங்கிறது வந்து ஸ்டார்ச். இந்த ஸ்டார்ச் தான் நம்ம கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்லி சொல்றோம். It is a form of energy. What form of energy? Potential energy, right? இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம மூவ் ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து நம்ம கைனடிக் எனர்ஜி. ஒரே இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கிறது வந்து we are calling it as potential energy, right? So carbohydrate is stored in the plants, right? Now இந்த இப்போ நம்ம படிக்கிறது என்ன அப்படின்னா லேண்டில் இருக்கக்கூடிய சில ப்ரொடியூசர்ஸ் உடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம எழுதுறோம், ரைட்? திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள். லேண்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொடியூசர்ஸ் உடைய எக்ஸாம்பிள் யாரு அப்படின்னா ஆல்கே, நெக்ஸ்ட் இஸ் கிரீன் பிளான்ட்ஸ், ரைட்? இது ஓஷனில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தெர் ஆர் மெனி எக்ஸாம்பிள். லைக் இது நம்ம என்னென்னு எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா பிரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆஃப் ocean or marine ecosystem. Marine ecosystemல இருக்கக்கூடிய producers, right? I think you are taking running notes. Kindly take notes and it will be useful for you while revising during the examination, right? So oceanல இருக்கக்கூடியது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா example will be writing here. First is phytoplanktons. And next one is diatoms. Diatom வந்து it is a type of algae, right? And next one is cyanobacteria. Blue green algae படிக்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் வந்து cyanobacteria. Blue green algae, right? These are the examples for primary producers of ocean or marine ecosystem, right? And dinoflagellates. Next is coccolithophores. Coccolithophores, right? இது எல்லாமே வந்து நமக்கு மெரைன் ஈகோசிஸ்டம்ல இருக்கக்கூடிய பிரைமரி ப்ரொடியூசர்ஸ், ரைட்? நவ் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் if it is உங்களுக்கு வந்து நான் எழுதி முடிக்கிறதுக்குள்ள எழுத முடியல அப்படின்னா கைண்ட்லி பாஸ் த வீடியோ அண்ட் ரைட் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் யூ கேன் பிளே த வீடியோ, ரைட்? நவ் there is another bacteria. இப்போ வந்து சன்லைட் இல்லாமலும் சில பாக்டீரியாஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா they can survive and அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து we are going to see now, right? That example is chemosynthetic bacteria. Chemosynthetic bacteria. Bacteria in hydrothermal vent, right? So hydrothermal ventsல இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா இவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா like they can live in the absence of sunlight, right? So sunlight இல்லாமலும் they can survive, right? These are the examples for few examples for producers. Next we are going to focus on consumers, right? So consumers க்கு அப்புறம் we will be discussing about decomposers. Now let's see about consumers. So consumers வந்து we are and another thing the producers we are calling as autotrophs, right? நம்ம வந்து அவங்களே உங்களுக்கான ஃபுட்டை தயாரிக்கிறதுனால we are calling them as அதாவது producers we are calling in another name, that is autotroph, right? Now we are going to focus on heterotrophic organism, that is consumer. They will be depending upon another organism for food, right? So heterotrophs, we are heterotrophs or heterotrophic organism, right? Now consumers like why they are consumers அப்படின்னா they cannot produce their own food, right? But the producers can produce their own food, but consumers வந்து they cannot produce their own food, right? They cannot produce their own food. And so இப்போ வந்து இவங்க இன்னொரு ஆர்கனிசம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிபெண்ட் பண்ணி இருப்பாங்க. So they will be depending upon primary producers.
depending upon primary producers, right? And இப்போ ஒரு ஃபுட் செயின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஃபுட் செயினோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் see here, grasshopper, rat, snake, rat, right? So first on the grass, and grass வந்து it is consumed by grasshopper, and the grasshopper வந்து it is consumed by rat is consumed by snake, and snake is consumed by rat. இதில் இந்த கிராஸ்ங்கிறது யார் அப்படின்னா, தீஸ் கிராஸ் ஆர் ப்ரொடியூசர்ஸ். பிகாஸ் இவங்க வந்து க்ரீன் பிளான்ட்டு, அவங்களுக்கான ஃபுட் அவங்களே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க, ரைட்? இந்த கிராஸ் ஹோப்பர் வந்து இட் இஸ் அ ப்ரைமரி கன்சியூமர், ரைட்? ஸோ கிராஸ் ஹோப்பர் இஸ் அ ப்ரைமரி கன்சியூமர், ரேட் வந்து செகண்டரி கன்சியூமர், ஸ்னேக் வந்து டெர்ஷரி கன்சியூமர், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி கன்சியூமரில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, லைக் ஒரு ஃபுட் செயினில் எந்த இடத்துல அந்த ஃபுட் செயின், அதாவது பேஸ்ட் அப்பான் த ஃபுட் செயின் இட் வில் பி லைக் எக்ஸ்டெண்டிங் லைக் திஸ். சில ஃபுட் செயின் வந்து ப்ரைமரி கன்சியூமரோடய ஸ்டாப் ஆகிடும். பட் அப்படி கிடையாது, எல்லாமே அப்படி இருக்கணும்னு நமக்கு அவசியமும் கிடையாது, ரைட்? ஸோ கன்சியூமர்ஸில் வந்து there are various degrees of consumers, right? I think it's clear now. Now we are going to focus on decomposers, right? So who are decomposers அப்படின்னா, ஸோ plant producer, அது கன்சியூமர்ன்றது வந்து கன்சியூமர். நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் they will be feeding on dead organic animal, right? For example, just focus here. டீகம்போசஸ்ங்கிறது யார் அப்படின்னா, இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க ப்ரொடியூசர், அதை கன்சியூம் பண்ணுறது கன்சியூமர். இப்போ ஒரு லிவிங் ஆர்கனிசம் இருக்குது அப்படின்னா, லைக் இந்த லிவிங் ஆர்கனிசம் வந்து ஆஃப்டர் அட்டைனிங் டெத், ரைட்? ஸோ இறந்ததுக்கப்புறம் டெட் மேட்டராக ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, லைக் இட் வில் பி decomposed by this decomposers, right? So example for decomposers is bacteria and fungi, right? Bacteria and fungi is the examples, or the example for decomposers. And next point is they will be feeding upon or fed upon detritus matter, detritus organic matter, ரைட்? ஸோ ஒரு லிவிங் ஆர்கனிசம் வந்து இறந்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து ஃபுல்லாக டீகம்போஸ் பண்ணி முடிக்கிறதா வந்து டீகம்போசஸ். இந்த டெட்ரீஷியஸ்ன்றது யார் அப்படின்னா, லைக் எக்ஸாம்பிள் வந்து we shall write here earthworms. It is also called as farmer's friend. And next one is lipids. Next one is wood lice, right? So these are the example for decomposers and bacteria and fungi too. இப்போ வந்து now we are going to learn about decomposition cycle, right? So let's learn about டீகம்போசிஷன்ங்கிறது ஒரு ப்ராசஸ். லைக் ஒரு உயிருள்ள பொருள் வந்து இறந்ததுக்கப்புறம் அது மக்கி போகிறதுன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, டீகம்போஸ் ஆகுது. அதுக்கு அந்த டீகம்போசிஷன் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஆர்கானிசம் வந்து நம்ம டீகம்போசஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதே இதில் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் we are calling it as decomposition cycle, ரைட்? ஸோ டீகம்போசிஷன் சைக்கிள்ங்கிறதுல மொத்தம் 4 இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் fragmentation, second one is leaching, third one is catabolism, fourth one is humus. ஹியூமஸ்ங்கிறது இருக்கிறதே டார்க்கான ஆர்கானிக் மேட்டர் தான் நம்ம ஹியூமஸ்னு சொல்லுவோம். நான் இந்த டீகம்போசிஷன் சைக்கிள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, லைக் நமக்கு பெரிய பெரிய பீஸாக இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் மேட்டர், ஒரு டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து இது வந்து சின்ன சின்னதாக பிரேக் டவுன் ஆகும். லைக் அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ். தட் இஸ் ஃப்ராக்மெண்டேஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, பிக் டு ஸ்மால் ப்ராசஸ், ஸ்மால் பீசஸ், ரைட்? ஒரு பெரிய பெரிய இதிலிருந்து சின்ன சின்ன பீஸாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து போய்கிட்டே இருக்கும், ரைட்? அண்ட் லீச்சிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்போ இதில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் நமக்கு வந்து ஒரு வேஸ்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த வேஸ்ட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் வேஸ்ட்டே நம்ம எடுத்துக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா வெஜிடபிள் வேஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். அது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய பார்ட்டாக இருக்கிறது. இனிஷியலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா, லைக் பெரிய பெரிய வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வாட்டர் மூலியமாக இது சாலிபிள் ஆகக்கூடியதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா லீச் ஆயிடும். லைக் இட் வில் பி ரன்னிங் அவே, ரைட்? ஸோ லீச்சிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, சாலிபிள் மினரல்ஸ் டிசால்வ், ரைட்? ஸோ எந்தெந்த மினரல்ஸ்லாம் வந்து வாட்டரில் வந்து சாலிபிளாக இருக்கோ, கரைஞ்சு போகுதோ, அந்த மினரல்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிசால்வ் ஆயிடும், ரைட்? ஸோ இட் வில் பி dissolves, right? And next is catabolism. Catabolism இது யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, it is done by bacteria and fungi, right? So bacteria and fungi. Next is humus. Humusங்கிறது வந்து it is just minerals and nutrients, right? Minerals and
nutrients. That's it. This is the decomposition cycle. First fragmentation, leaching, catabolism and humus, right? And in the process la வந்து எங்க applicable ஆகும் அப்படின்னா in biogas and biogas chambers and next is bio toilets. இங்க எல்லாமே வந்து it is applicable, right? Now next we are going to learn about responses and adaptation to ecological component, right? And I think it is easy only. We are just revising the things now. Responses and adaptations to ecological component. Now, இப்போ பயோட்டிக் அண்ட் ஏபயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ்னு படிச்சோம் இல்லையா? பயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ், கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் டீகம்போசர்ஸ். ஏபயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சர், சன்லைட்டு, சலினிட்டி, சாயிலு இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ இந்த ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸ்க்கும் வந்து எப்படி பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் வந்து அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம், ரைட்? There are two things we are going to discuss. First is response and the second one is adaptations, right? And நாளைக்கான கிளாஸ்ல we'll be discussing ecosystem structure and function, right? Now, first what you are going to learn, responses, right? Responses of plants and animals to biotic and abiotic factors. First வந்து migration. And second one is suspension. Third one is conforms. Fourth one is regulate. Right? So these are the four responses and you can write adaptations too. Adaptations. இதே heading தான். Adaptations by plants and animals too. Biotic and abiotic conditions or components. First one is morphological and next one is physiological, right? Now let's see one by one, right? First வந்து நம்ம migration னா என்னன்னு பார்ப்போம். இப்போ ரெஸ்பான்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஜாஸ்தி மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லைக் வி ஆர் ஜஸ்ட் ரெஸ்பாண்டிங் டு தட், ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து லெட்ஸ் சே இப்போ ஒரு சம்மர் லீவ் இருக்குது, do we prefer beach or mountain? எந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ரொம்ப கோல்ட்னஸ் ஜாஸ்தி இருக்கோ அங்கே தான் வந்து வில் பி கோயிங், ரைட்? இது ஒருத்தவங்க வந்து நார்த் இந்தியாவில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, குளிர் தேசங்களில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா வாட் வில் பி தே டூயிங் அப்படின்னா, சம்மர் ஹாலிடேஸ்க்கு தேல் பி வின்டர் ஹாலிடேஸ்க்கு தேல் பி மூவிங் அவுட் ஆஃப் த டவுன், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் மைக்ரேஷன்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, லைக் டெம்பரரி மூமெண்ட் வி கேன் ரைட் ஹியர், ரைட்? வாட் இஸ் மைக்ரேஷன் அப்படின்னா, இட் இஸ் நத்திங் பட் டெம்பரரி மூமெண்ட் of particular organism, temporary movement of particular organism over a long distance for a particular period of time. Right? That's it. ஸோ மைக்ரேஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா, டெம்பரரி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பர்டிகுலர் ஆர்கனிசம். ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்கனிசம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஒரு தற்காலிகமாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறது ஓவர் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் அ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அந்த கால சூழல் மாறுற வரைக்கும், அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிச்சுவேஷன் அங்கே வர வரைக்கும் they will be waiting here. அதுக்கப்புறம் they will be going back to their original places, right? You can write example as Siberian crane, and next one is that fish and snow leopard, snow leopard, right? So இங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, like due to their condition they'll be moving here. And
this snow leopard இருக்கு இல்லையா, இது வந்து you can write here as Global Snow Leopard Alliance, right? Kindly check with this Global Snow Leopard Alliance கீழே எத்தனை countries இருக்குங்கிறது மட்டும் எனக்கு நீங்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு you can leave your answer in the comment section, right? And with respect to Siberian crane வந்து it will be coming to India, like எந்த ஸ்டேட்டுக்கு இது வருது, எந்த நேஷனல் பார்க்குக்கு வந்து Siberian crane வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு you must leave the comment there, right? Now we can go to suspension, right? So migration ங்கிறது வந்து temporary movement, like அங்க இருக்கக்கூடிய seasonal changes வர வரைக்கும் they will be here. And next is suspension. You can write suspension. Suspension ங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லைக் சில ஆக்டிவிட்டீஸை மட்டும் அந்த ஆர்கானிசம் வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிடும், ரைட்? எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் ரைட் திஸ் இஸ் certain bacteria and fungi which are very old, right? So which are very old, have thick pores. அதுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப திக்கான pores இருக்கும், and it suspends certain activity. சில செயல்களை மட்டும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will be suspend certain activity, right? So this is called as suspension. Now இப்போ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து இதுக்கு கீழே 2 எக்ஸாம்பிள் இருக்குப்பா சஸ்பென்ஷனுக்கு கீழே. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து hibernation and it is also called as winter sleep. It is எக்ஸாம்பிள் வந்து போலார் பியர் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ போலார் பியர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லைக் சில அந்த வின்டர் ஃபுல்லுமே வந்து தே டசன்ட் டூ எனி திங், ரைட்? இட் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் இன்ஆக்டிவிட்டி, எதுவுமே பண்ணாமல் சும்மா இருக்கிறது, ரைட்? ஸோ சில ஆக்டிவிட்டீஸை மட்டும் இன்ஆக்டிவிட்டி, ஸ்டேட் ஆஃப் இன்ஆக்டிவிட்டி. அண்ட் ஒய் பிகாஸ் அப்படின்னா டு மெயின்டைன் லோ மெட்டபாலிசம், ரொம்ப கம்மியான மெட்டபாலிசம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக, லைக் எனர்ஜி வந்து கம்மியாக செலவு பண்ணுங்கிறதுக்காக தே வில் பி டூயிங் திஸ், ரைட்? எக்ஸாம்பிள் வந்து போலார் பியர்ஸ், பேட்ஸ், ராடன்ஸ், இது எல்லாமே வந்து தீஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹைபர்னேஷன், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் சஸ்பென்ஷனில் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் ஏஸ்டிவேஷன். Estivation is nothing but it is also called as summer sleep, right? So estivation is nothing but summer sleep. இது யார் இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லைக் கோல்டு பிளட்டட் அனிமல்ஸ், அவங்க தான் வந்து they will be following this estivation. Example are certain species of snails and the fish, right? These are the example, right? The first one is hibernation and next one is estivation. Next we can go through the confirms, right? So what is confirms அப்படின்னா it is a criteria, right? It is also coming under the responses maintain their human beings வந்து இது கீழ தான் வரும். நம்ம maintain their body temperature along with like இப்போ வந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டோட அவங்களுடைய டெம்பரேச்சர் அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா மாற்றிப்பாங்க, ரைட்? ஸோ மெயின்டைன் தேர் பாடி டெம்பரேச்சர் வித் சேஞ்சிங் என்விரான்மெண்ட், எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட், அவங்கள சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடம் மாறுற மாதிரியும் அவங்களுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிப்பாங்க, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட், ரைட்? அண்ட் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து 99% of total fauna. அதாவது மேக்ஸிமம் அனிமல்ஸ் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கேன் மெயின்டைன் தேர் கான்ஸ்டன்ட் பாடி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தேர் ஓன், ரைட்? அவங்களுடைய பாடி டெம்பரேச்சரை they cannot maintain their constant body temperature on their own. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லைக் they will be conforming with their they will be adjusting themselves with the external environment, right? And the next one is regulate கீழே தான் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து வரும், ரைட்? எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹியூமன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது, அதாவது சம்மர் டைமில் வில் பி ஸ்வெட்டிங் a lot இல்லையா, அதே இது வின்டர் டைமில் வில் பி ஷிவரிங் a lot. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லைக் இட் வில் பி மெயின்டைனிங் தேர் டெம்பரேச்சர், இதுதான் வந்து ரெகுலேட், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்னலாக அவங்க ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா we are calling இன்டர்னலாக, இது வந்து ரெகுலேட்டர் கீழே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸு இன்டர்னலாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா we can call those organisms or the processes osmoregulation. இதே இது எக்ஸ்டர்னலாக அவுட்டர்லேருந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா then we are calling them as thermoregulation, right?
So next one is that you can write here or draw this graph here. This is external body level and this is internal body level. Right? Now இதுக்கு ரெண்டுக்கும் மீடியமா இருக்கிறது வந்து regulate. Right? And this is what I want to mention here. Right? These are the responses of plants and animals to the biotic and abiotic factors. First is migration, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுறது. சஸ்பென்ஷன்ல சில ஆக்டிவிட்டீஸை மட்டும் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. In order to maintain the low metabolism, example are hibernation, winter sleep, aestivation, summer sleep. And in the aestivation வந்து it is followed by cold-blooded animals. Next is confirms. Confirmsங்கிறது வந்து it is done by fauna, right? So next one is that it is also this confirms இருக்கு இல்லையா, it is followed by cold-blooded ectotherms. Regulate வந்து example human. இதுக்கு ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம். Internal means osmoregulation, outside means thermoregulation, right? So next one is that adaptation. Adaptationல வந்து first நம்ம பார்த்தது வந்து morphological. Morphologicalல என்ன ஆகும் அப்படின்னா like external factorsனால சில adaptation வந்து நடந்திருக்கும். Example என்ன அப்படின்னா we are writing the morphological example here. Adaptations, right? Morphological adaptations. Example வந்து first example வந்து giraffe. Change in the physique. என்னாச்சு அப்படின்னா like long neck வந்து வர ஆரம்பிச்சது. So change in the neck for giraffe, right? And next one is that desert plants. ஸோ டெசர்ட் பிளான்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வாட்டர் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய டோட்டல் ஸ்ட்ரக்சரே என்ன ஆகுது அப்படின்னா மாற ஆரம்பிக்குது, ரைட்டு? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திக் கியூட்டிக்கல், அந்த பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய கியூட்டிக்கல் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கிறது. அதே மாதிரி ரூட்ஸ் வந்து இட் வில் பி டேப் ரூட் சிஸ்டம் ஒன்லி, ரைட்? ஸோ டீப் ரூட்ஸ் வில் பி தேர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் கேக்டஸ். கேக்டஸில் இருக்கக்கூடிய தான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த முள். ஸோ இட் வில் பி அப்சர்விங் அ லாட் ஆஃப் வாட்டர் தேர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்காது. டெசர்ட் பிளான்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் வைட்லி ஸ்பேஸ்டு, ரைட்டு? ஸோ டெசர்ட் பிளான்ஸ் வந்து அங்கங்கே ரொம்ப கேப் விட்டு தான் வந்து இருக்கும், ரைட்? இப்போ நம்ம ஒரு பிளைனுக்கும் டெசர்ட்டுக்கும் பார்க்குறோம் அப்படின்னா வெஜிடேஷன் வந்து ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டாகவே நமக்கு வந்து டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும். அண்ட் அனதர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஒப்பன்ஷியா, ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் தட் அப்படின்னா இந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து லீவ்ஸே கிடையாது, நோ லீவ்ஸ், ரைட்? ஸோ வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஸ்டெம்ஸில் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேரி பண்ணிப்பாங்க, ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் தட் homeostasis, right? So it means humans வந்து அவங்களுடைய பாடி டெம்பரேச்சரை அவங்களே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது. ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம் இல்லையா, தெர்மோரெகுலேஷன் அண்ட் ஆஸ்மோரெகுலேஷன். இப்போ வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஸ்வெட் ஆகுறது, இட் இஸ் ஆஸ்மோரெகுலேஷன் ஃப்ரம் இன்டர்னல் சைடு. தெர்மோரெகுலேஷன் இன் த சென்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப குளிருது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வில் பி சேஞ்சிங் த லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் ஆர் சேஞ்சிங் த கிளாத்ஸ் இல்லையா. சம்மரில் வந்து காட்டன் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதும் வின்டரில் வந்து உள்ளன் கிளாத்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறது, இது வந்து தெர்மோரெகுலேஷன் கீழே கொண்டு வருது, ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் we can write another example for adaptation வந்து equatorial forest இருக்கு இல்லையா. So what is equatorial forest அப்படின்னா we have discussed these points in geography class too. நமக்கு வந்து ஈக்குவேட்டர் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ட்ராபிக்கல் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் தான் நம்ம ஈக்குவேட்டோரியல் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறோம். இங்கே வந்து அந்த ட்ரீயோடைய ஹைட் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஹையாக போயிட்டே இருக்கும். வை? பிகாஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் த காம்படிஷன் ஃபார் சன்லைட், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் ஒன் சச் அடாப்டேஷன், ரைட்? நெக்ஸ்ட் we can go for physiological adaptations, right? So physiological adaptations எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா we can tell one example here, right? Physiological adaptation. First one வந்து kangaroo rat, right? So kangaroo rat என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it is in North America. ஸோ வாட்டர் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நாள் வரைக்கும் இதால் சர்வைவ் பண்ண முடியும் kangaroo ratனால. இட் கேன் சர்வைவ் வித் வாட்டர் ஃபார் வெரி லாங் டைம் பிகாஸ் இன்டர்னல் ஃபேட் ஆக்சிடேஷன் வந்து அங்கே நடந்துகிட்ருக்கும். இன்டர்னல் ஃபேட் ஆக்சிடேஷன், இந்த ரேட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபேட் வந்து இன்டர்னலாகவே வந்து இட் வில் பி ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் கீழே போயிட்டுருக்கும். ஸோ இட் வில் பி கெட்டிங் எனர்ஜி ஃப்ரம் தேட், ரைட்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் தட் ஃபிசியாலஜிக்கல் அடாப்டேஷனில்
கேமல் இருக்கு இல்லையா, ஸோ கேமலோடைய ஹம்ப் அங்கேயுமே வந்து ஃபேட் தான் நமக்கு இருக்கும். இட் வில் பி கெட்டிங் ஆக்சிடைஸ்டு ஃபார் கெட்டிங் த வாட்டர், ரைட்? அண்ட் there is a camel here in India. கராய் கேமல் ஒன்று உண்டு. இட் இஸ் இன் ரன் ஆஃப் கட்ச் ரீஜியனில் இருக்குது. குஜராத் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல ரன் ஆஃப் கட்சில் இட் இஸ் தேர். ஸோ இது வந்து மேங்க்ரோவ்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இட் கேன் ஸ்விம். திஸ் கேமல் நோஸ் டு ஸ்விம், ரைட்? ஸோ இட் இஸ் இன் குஜராத் அண்ட் it is a camel which knows to swim, or it can swim, right? So these are the examples for physiological modification, and we have discussed two things. Next one is that behavioral based adaptations, right? So adaptation la third one, behavioral based adaptations, right? So the டெசர்ட் லிசார்ட், இந்த அனிமல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, லைக் சன்லைட்டுக்கு வரும், எனர்ஜி மட்டும் வாங்கிட்டு இட் வில் பி கோயிங் இன் டு த சாயில் அகெயின், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் திஸ் ஃபிஷ் இருக்கு இல்லையா, ஃபிஷ் இன் ஆர்டிக் அண்ட் அண்டார்டிக் ரீஜியன், அதாவது சில சர்டைன் ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் அண்டார்டிக் ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ் வந்து it has some antifreeze protein, right? So it has antifreeze protein. That's it with respect to adaptations. We have completed response and adaptations and few biotic components varaikum நம்ம discuss பண்ணிருக்கோம். Yet we have a lot many topics to discuss, and we'll be discussing those topics in the next class, right? Till now we have completed what is ecosystem, types of ecosystem and components of ecosystem, right? Now in the class we will be discussing ecosystem structure and function, right? Thank you.